Hallo, liebe Freunde. Willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Handicapped Gaming Channel. Passend zu dieser Musik habe ich meine Stimme verändert. Werde sie aber nicht das ganze Let's Play über so halten. Das war jetzt nur fürs Intro. Chicken Police Painted Red. Eine Mischung aus Detektivspiel, Visual Novel, in der Hauptrolle Tiere. Tatsächlich. So. Die Musik ist mir ein bisschen zu laut. I'm Santino Featherland, and this is my partner, Marty McChicken. We're the... Das scheint mir dann angenehmer zu sein. Ich habe gesagt, es könnte was Doofes geben als nächstes. Und hier ist es. Mal gucken, wie doof es wird. Ich habe nur Trailer von dem Spiel gesehen und ja. Für mich war es doof genug, um zu sagen, jo, das will ich ausprobieren. Deswegen gehen wir hier auf ein neues Spiel und schauen, was uns erwartet. Tote Männer sind schwerer als gebrochene Herzen. Raymond Chandler. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. Ja, nee, ist klar. What could possibly go wrong? Ja, genau, was? Clawville City, Rock-Bezirk, ehemaliges Hotel Atlas. Hallöchen. Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated-sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Ja, du alter scharfer Gocke. I promised myself I'd write a novel one day. Ah ja. This is one of the most beautiful memories from my old life.
before Molly left me and took our daughter. Oh. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. M.B. Davis. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Die wilden Herren. The wild gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Ein alter Artikel. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. Ich will den Lichtschalter noch nicht anmachen. Ach, da kann ich mir alles anzeigen lassen, was ich ansehen kann. Sehr schön. Das Notizbuch. Das Notizbuch ist der beste Freund eines jeden Ermittlers. Hier sammelst du wichtige Informationen über den Fall, die Verdächtigen und die Opfer sowie über die Orte, die du besuchen wirst. Wie es funktioniert? Klicke auf einen Text oder ein Bild im Notizbuch, um eine Übersetzung in deiner Sprache zu erhalten. Das Hotel Atlas. Hier war es früher mal sehr nett, aber mittlerweile läuft hier ein Wettrennen, wen der Verfall zuerst ausradiert. Das Hotel liegt in Führung, aber ehrlich gesagt, so weit hinten liege ich nicht. Codex. The Chicken Police. Die Chicken Police ist ein berühmtes Ermittlerduo. Santino Sonny Featherland und Marty McChicken. Echt jetzt? McChicken? Wurden durch einen Fall bekannt, der von der Presse der Blutsilvester getauft wurde. Beinahe 10 Jahre lang erlebten die beiden einen kriminalistischen Höhenflug. Dann wurde ihre Zusammenarbeit durch eine schicksalhafte Streitigkeit jäh beendet. Eine Romanserie, verfasst von Meredith H. Marble, erzählt von den Abenteuern der beiden Polizisten. Über einen Zeitraum von 7 Jahren wurden 10 Bücher veröffentlicht, ehe die Serie, sowie auch die Chicken Police selbst, aus dem Fokus des öffentlichen Interesses verschwand. Die Stadt Clawville. Clawville ist seit mehr als 900 Jahren ein unabhängiger Stadtstaat. Die Gründung der Stadt erfolgte durch einen Zusammenschluss von 4 Völkern, was in den 4 Tierbildern in den 4 Händen auf dem Wappen von Clawville sinnbildlich dargestellt ist. Tatsächlich spielten aber auch der Stammesbund der Reptilien und die großen Insektenclans bei der Gründung der Stadt eine tragende Rolle, was auf dem Wappen jedoch nie dargestellt wurde. Dies legte den Grundstein für die politischen und kulturellen Feindseligkeiten zwischen diesen Spezien. Clawville bewahrte sich seine politische Autonomie und auch den Traum, der einzige Staat in der Wildnis zu sein, in dem alle Tiere, ob Raub- oder Beutetiere, friedlich zusammenlebten. Gott, meine Zunge will heute nicht so, wie ich will. So kam die Stadt zu ihrem Beinamen, die Stadt der 1000 Farben. I wanted to travel the world when I was a kid, but I think I'm gonna end up dead in here whether I like it or not. Maybe in another lifetime, old bird. Maybe in another lifetime, old bird. I can't even remember the last time I used this. Maybe I'm really gonna write that novel.
If I make it to retirement alive, of course. Natürlich. Maybe I'm really... Every whiskey has the same color nowadays. At least in this price range. Murky brown swill. I should improve my standards. Murky brown... I don't even know what these papers are. I need a secretary. Ich will niemanden anrufen. I don't even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever. Just a bunch of useless crap in there. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Okay, Bruder. My bedroom. Sort of. Nothing interesting in there. But if there is, it'll remain hidden for all eternity. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. Maybe I'm just old. And while I'm clucking about nothing ever changing, everything changes. You've gone out of style, old bird. Accept it and move on. Of all that's furry, I should be doing something. But I just stare out the window like a feather-brained fool. Pull yourself together, Sonny. Ja, Sonny. Of all that... Okay. Sollen wir den Lichtschalter tatsächlich anmachen? Ha. Nein, wir behalten das Mysteriöse. Ansehen. Who is this dame, anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? Legs that go on for days. Deep, dark eyes. Silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Legs that go... Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Look, miss, I work for the police, and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. Well, I've got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Oh, nee, nicht das billige Zeug, das willst du nicht. Ah, thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. Kann ich während dem Dialog meinen... Nein, kann ich nicht. So come on, spill it from the beginning. Ich dachte, das Spiel hat sich aufgehängt, kurz. Machen wir das Licht mal an. Name Deborah Ibanez, Spezies Impala. Geschlecht weiblich, besondere Merkmale hübsch und zart, nicht allzu außergewöhnlich.
persönliche Informationen. Sie übernimmt kleine Aufträge für ihre Arbeitgeberin, eine Dame von Welt, aber ich glaube nicht, dass sie aus einer besonders reichen oder einflussreichen Familie stammt. The Wild Ones. Die drei Götter werden so gut wie überall in der Wildnis verehrt. Sie werden auch als die großen Wilden bezeichnet und bilden ein göttliches Dreigestirn aus Schöpfung, Zerstörung und Stille. Ariti ist die Göttin der Schöpfung, Ptapti, der Herr der Zerstörung, und Nquatiti, ein formloser Geist der Stille und des Nichtseins. Gemeinsam bewahren sie in stetem Ringen die Balance zwischen Werden und Vergehen. Interessant. Murky brown. Also gut, Lady. That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Please, that's why I'm here. Hinweise. Das Opfer, eine Dame, ist das Ziel seltsamer Drohbotschaften. Sie sind alle niedergeschrieben. Vernehmen. Konzentriere dich auf das, was du über die Verdächtige weißt. Benimmt sich jemand verdächtig, dann sollte das dein Fokus sein. Thema John Doe. Fokus, dieser Kerl ist recht verdächtig, darauf muss ich mich konzentrieren. Fokus verdächtig. Eindrücke verdächtig. Detektivmeter. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Er ist verdächtig. Ich bin verdächtig. Warum bist du verdächtig? Sammle Eindrücke der Verdächtigen. Jeder Eindruck gibt dir eine neue Vernehmungsmöglichkeit. Ein neuer Eindruck, Frage 1, 2, 3, 4. So viele Möglichkeiten. Das Detective Meter ist dein bester Freund. Es zeigt an, wie gut die Vernehmung läuft. Versuche, es im positiven Bereich zu halten, okay? Bla bla bla. Das gefällt mir. Plus 100. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. Reden wir noch von der Verhörung? Wer genau sind Sie, wenn ich fragen darf? Thema Deborah Ivanes Fokus. Ich muss vorsichtig und klug sein. Das Mädchen scheint schüchtern zu sein, was ein Vorteil sein kann, wenn ich vorsichtig bin und sie nicht verschrecke. Fangen wir sanft an. Und wenn der Zeitpunkt, ja, das hat er gesagt, sie ist schüchtern. Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Es ist seltsam, menschliche Hände an Tieren zu sehen. Neuer Hinweis. Neuer Eindruck zweifelnd. In welchem Teil der Stadt wohnen Sie eigentlich? In Calvera Hills oder vielleicht in Flowerville? Sie wirken ein bisschen unsicher. Ist alles in Ordnung mit Ihnen?
Fragen wir sie mal, wo sie herkommt. Tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe? Look, I don't want to answer that. I'm here on behalf of my employer, and not on personal business. Fair point, Deborah. Let's try a different approach. Warum mussten Sie mich ausgerechnet heute Abend besuchen? Why did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. I don't doubt that for a second, Miss Ibanez. This day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. A message in itself, for sure. But to be honest, even you are. You know what? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant as such. Gut, nimm's als Kompliment, gibt 10 Punkte. Sie ist doch verängstigt. Sind Sie in Clawville geboren und aufgewachsen? Warum besuchen Sie mich? Was ist Ihre Arbeitgeberin nicht persönlich erschienen? Wissen Sie überhaupt, was Sie tun? Das ist eine persönliche Frage wieder. Sie wird mir nicht darauf antworten. Were you born and raised in Clawville? Why do you ask? I couldn't think of anything better. Well, I'm not from around here. I'm from Grassmore. Maybe you could hear I have a slight accent. Do you know where it is? Where what is? Grassmore, of course. You just asked. Oh, that. Don't worry about it. I'm not interested. Huh. Do you like to play with other animals? Oh, for the wild ones. Am I that transparent? I'm afraid so. Well, I'm a little rusty, it seems. Let's change the subject, shall we? Ui, minus 20 Punkte. Warum besuchen Sie mich? Warum ist Ihre Arbeitgeberin nicht persönlich erschienen? Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. Ich frage mich, was für ein Tier sie wohl ist. How so? Ah, Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Woher haben Sie eigentlich die Adresse? How did you get this address? You know, my mistress has exceptional connections. If they were so exceptional, she wouldn't have chosen me. Don't be so hard on yourself, Detective. You are the head of the famous chicken police, am I right? Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me. No, Mr. Featherland. I don't know anyone like that. Lucky for you, Deborah. Minus 10. Ich hoffe, das war nicht Ihre Absicht, aber spielen Sie etwa mit mir? I'm sure it's not intentional, but are you toying with me? I'm not sure I understand you, Mr. Featherland. Cut the crap, Deborah. You're a pretty smart girl, and you can't hide that no matter how hard you try. But ever since we've been talking, I couldn't force one single straight answer out of you. I'm starting to think I'm terrible at what I do. I'm sorry, Mr. Featherland, you're right. I'll try to be more straightforward next time. I appreciate that, ma'am. Oh, minus 15 Punkte. Stecken Sie irgendwie in der Klemme? Are you in some sort of jam?
Nothing of the sort. There are simply things better left unsaid. Then you're wasting my time. I trust your instincts. You'll manage it. Yeah, and I have no other choice, right? To be honest, no, Mr. Featherland. Not really. Haben Sie sich jemals wirklich verwundbar gefühlt? Finden Sie die Sache nicht ein bisschen verdächtig? Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino. I'll explain everything. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No Sind wir schon offense. auf I'll take that as a Vornamenbasis? compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. Sagen Sie mir, Deborah, warum sollte ich Ihnen überhaupt glauben? Wenn Sie mir nicht die Wahrheit sagen, wozu soll das alles dann gut sein? If you won't come clean, what's the point of all this? But, Mr. Featherland, I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. please, just think again. For me and my mistress's sake. Oh, das hat definitiv nicht gepunktet. Sagen Sie mir, Deborah, warum sollte ich Ihnen überhaupt glauben? Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Huh. Seien Sie ehrlich und sagen Sie mir, wovor Sie solche Angst haben. Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him, Ibn Wessler, the Kingpin. exactly. Wieso sieht er aus wie der Direktor der Schule von My Hero Academia? Eieiei, ganz viele Sachen, die ich hier kriege. Feathery gods, help me. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Vernehmungsrang 3. Kopf aus der Übung. Abschließende Gedanken, nicht schlecht, aber gut ist auch anders. Für einen Anfänger ganz okay, aber du kannst dich verbessern. Reiß dich nächstes Mal zusammen und achte auf die Hinweise. Konzentration, Sonny. Wichtiger Hinweis, derzeitige Gefährte von Natascha, der Auftraggeberin, ist der berüchtigte Gangster Ibn Wessler. Na, ich muss ja nicht überall perfekt sein. Gucken wir uns mal unsere Informationen an. Die Auftraggeberin der geheimnisvollen Botin Deborah Ibanez ist eine gewisse Natascha Katzenko. Derzeitige Gefährte von Natascha, der Auftraggeberin, ist der berüchtigte Gangster Ibn Wessler. Sie hat Angst und verheimlicht außerdem so einiges. Oder sie verheimlicht so einiges und ist außerdem eine großartige Schauspielerin. Wie dem auch sei, sie hat nicht immer die Wahrheit gesagt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ihre Arbeitgeberin gehört derzeit zum inneren Circle von Ibn Wessler, um es vorsichtig auszudrücken. Das erklärt auch, warum Miss Ibanez, ich will Ibanez sagen, aber das Spiel hat gesagt, wer ist Ibanez, von einer Aura der Furcht umgeben ist. Name Natascha Katzenko, Spezies Katze, Geschlecht weiblich, besondere Merkmale, auffällig grüne Augen. Sie ist eindeutig in Schwierigkeiten, genau wie ich. Sie ist die Arbeitgeberin von Miss Deborah Ibanez, angeblich wird sie ernsthaft bedroht. Und
derzeit die Freundin des berüchtigten Gangsters Ivan Wessler. Das erklärt vieles, insbesondere die übertriebenen Geheimniskrämerei. Herbert Ivan Wessler. Spezies Ratte, Geschlecht männlich. Besondere Merkmale: gut aussehend, charismatisch und ein vergackerter Gangster. Einer der berüchtigsten Gangster Clawwoods. Gebäudeeigentümer, Bankdirektor, Museumsinhaber, Schnapsbrenner, Schmuggler und Informationshändler. Und das ist nur die Hälfte von dem, was ich über ihn gehört habe. Seine dreckige kleine Visage steckt hinter allem, was hier in der Unterwelt läuft. Grasmore ist der Name eines von Savannen geprägten Gebiets, das 2 Jahrhunderte lang als Kolonie zu Clawville gehörte, bis es 792 seine Freiheit errang. Bewohnt wird Grasmore in der Hauptsache von friedlichen Pflanzenfressern verschiedener exotischer Arten. Nice. Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. Neue Funktion Inventar. Das Inventar. Hier sammelst du alle wichtigen Gegenstände des Falls. Aha. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. Eine russische Katze. Okay. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall, with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby, the waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Mr. Featherland? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Ja. Blackmail? Don't play innocent with me. But... All right. When can I visit? Visit? Me? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. Was sind Gockel nicht willkommen? Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Was ist
der Hase, mein guter Freund? Bei dem ich gerade neue persönliche Informationen bekomme. Ich werde in der Tasche einen Char-Club aufsuchen. Natascha muss meine Frau Molly von irgendwoher kennen. Oder vielleicht hat sie einfach gute Informanten. Ich muss herausfinden, wo die Verbindungen zwischen beiden liegen. Sie besitzt den Char Club. Louis C. Hayworth, Kaninchen, männlich. Ein alter Freund von mir, er stottert häufig. Sich an wie der Hutmacher. Louis ist der Inhaber des ehemals renommierten Hotels Atlas. Wir beide sind schon seit langem befreundet. Derzeit ist er mein Vermieter. Nur wir zwei wohnen in diesem unglaublich riesigen Hotel. Er liebt Kriminalgeschichten und hilft mir immer gerne, wenn ich ihn darum bitte. Seine Nummer lautet 555932. Der Char Club. Einer der berühmtesten Nachtclubs der Stadt. Hier geben sich die Schönsten der Schönen und die Härtesten der Harten die Ehre. Außerdem ist der Laden bekannt dafür, grundsätzlich nichts an Polizisten auszuschenken. Es sei denn, sie stecken knietief im Dreck, versteht sich. Cool. Wie war nochmal die Nummer vom Louis? 555932. Alles klar. Kann ich nochmal mit dir reden? Legs that go on. Nein? Thank you again, Mr. Sonny. Don't mention it, Deborah. I had no other plans for today, except drink. But tell me, do you have a light? I'm sorry, I don't smoke. Thought so. Sonst noch Just a was zu phone sagen? call and a good friend of mine can take you home. Thank you, Sonny. Ach, jetzt steht's hier unten drunter. 555932. Ja, Kinder, so hat man früher ein Telefon benutzt, bevor es Smartphones und davor normale Telefone gab. Ich kenne das sogar, wenn meine Oma aus Polen so ein Telefon hatte. Habe ich zu lange gebraucht, um anzurufen, oder was? Ach komm, verarsch mich doch nicht. Komisch, ich muss nach links drücken, um nach rechts zu kommen. Hey, Louis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Kann ich auch die Polizei anrufen? 5, 5, 5, 1, 1, 1. Einfach aus Spaß. Corvo PD, how can I help you? Nothing. Forget it. Telefonstreich. Louis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. Ich It hoffe, was das habt once ihr a gehört. well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place.
Falls ihr es nicht gehört habt, ich habe ein Badumts geklopft. Louis, mein guter alter Freund. The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve. Weil er auch keine Freunde hat. I hope the old bunny had nothing important to do. Thanks for being so quick, Louis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Man zeigt nicht mit dem Finger auf andere Leute, Sonny. Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Deborah. Neue Funktion, Karte. Neuer Ort. Das Clawville Police Department. Das Hauptquartier der Abteilung, besser bekannt als der Fleischwolf. Ein riesiges dunkles Gebäude für zwielichtige Gestalten. Und damit meine ich nicht unbedingt diejenigen, die sich im Inneren der Zellen befinden. Aha. Kann ich sonst noch was mit dir I can reden? always count on you. Thanks, old buddy. Don't even mention it, my friend. You got anything planned for today? I thought I'd visit a nightclub. It's New Year's Eve, after all. Well, I didn't mean to hold you up. I'll ask a favor of you someday. I owe you a lot of those, don't I? That's true. I don't deny it. I can always count on you. Don't even mention it, my friend. Oh, haben Sie noch was zu sagen, Frau Deborah? Could I ask you a few more questions, Deborah? Feel free, Sonny. Neue Funktion, befragen. Befragen, Deborah, Hotel Atlas, Robert Ivan Wessler, Nachricht von Natascha, Katzenko. I've already told you more about myself than I wanted to. Afraid you'll get your hands dirty? I'm afraid I already did. Do you think my whereabouts aren't a secret? Do you think they ever were? Well, I was hoping. Clawville is a big city, but not so big that Santino Featherland can hide in it. Oh, please. Flatter me more. So, Ibn Wessler, eh? You know you could have dropped the bomb a little earlier. Ich lasse nur Kettel fallen. Ich auch. If I started with that, I'm sure he would have thrown me out. You're right. He's one of the most dangerous gangsters in the city. I only know he's an influential businessman. Isn't that the same? Not even you can see the world as that black and white. Look around you. Sonny, I've already told you what I know. I've never read the message. My job was to give it to you and nothing more. Du hast dieses Flugblatt also nicht einmal umgedreht und gesehen, dass da was drauf stand. You really are this innocent, aren't you? I'm not sure I get what you mean. Ein schöner Rücken kann ins... Let me give you some advice, sister. Leave the city and get as far as you can from the likes of Ibn Wessler. It's not so simple, Mr. Featherland. My mistress needs me. Is she really that important to you? That you drive around in the dead of night to questionable places to deliver messages you know absolutely nothing about? I would do more than that for her. I see. You're smooth. Real smooth. Thank you, Mr. Featherland. Sonny, please. Just Sonny. So this Natasha dame.
Look, I'm just the messenger. You have to talk to my mistress about the details. Miss Katsenko was very clear on this matter. I see. But Please, Sonny, let's not make this even more uncomfortable. Du benutzt meinen Vornamen nur, um dich aus der Scheiße zu reden. okay, understood. Let's drop it. Thank you. Oh, just one more thing. Yes, Sonny? I don't want to sound indiscreet, but this fur removal craze. Do you do this yourself, or are there specific parlors for it? Well, Das ist eine sehr intime Frage, Sonny. Louis scheint interessiert zu sein. would you like to try it? Well, it wouldn't work as well with my feathers. Just professional curiosity. You know, it's, yeah. Occupational hazard? There are parlors, yes. But I do it for myself. And I do it for my mistress, too, if you're interested. That's, good to know. Thank you very much. Ach, die entfernen sich das Fell, damit ihre Hände mehr menschlicher aussehen. Okay. Clever Spiel. Clever. Ihr seid immer noch creepy dafür, dass sie den Körper einer sexy Dame und den Kopf eines niedlichen... Was war sie nochmal? Ich hab's vergessen. Alpaka? Nein. Alpakas sind die kleinen Dinger, die spucken. You're one strange bird, Sonny Featherland. Well, I've been called worse. Take care, sweetheart. You too, Sonny. Klingt das nach Flirterei? I can always count on you. Don't even mention it. Alles klar. Sie hat mich angelogen, bezüglich vieler kleiner Sachen. Diese ganze Erpressungsgeschichte, die sie erzählt hat, sollte man vielleicht nicht Wort für Wort glauben. Aha. Du entfällst dich gar nicht selbst, gibst zu. Ah, wir haben hier noch alte Books I'm Bücher. never gonna read. Maybe nobody ever has. My wife took all the good ones. She knew they'd only gathered dust here. And she was right. My wife took... Okay. Maybe in another... Nothing in... I need to grab my stuff first. Just a bunch of useless crap. Nothing in... Ich muss mein Zeug nehmen. Was für Zeug? Ah. Meine letzte My Zigarette. last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. My wallet and my badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine. So I got this one out of a pack of cornflakes. Just in case. Will ich meine Magnum mitnehmen? Ernsthaft? Kann ich ohne meine Waffe aufbrechen? Ich will niemanden erschießen. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Ironic, but
Oh man, I totally get you. So, kann ich gehen? I need to grab my... Nein, ich muss die Waffe tatsächlich mitnehmen. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Kann man allerdings nicht. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Ja, vor allem, wenn ich da mit einer falschen Marke und einer geladenen Waffe auftauche. I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Vielleicht solltest du sie instand setzen. Aber wir sind fertig. Take care. You too. Ich habe nach oben gedrückt, vielen Dank. Szenentypen. Hauptszenen. Hauptszenen bringen die Geschichte voran. Von diesen Szenen ist außerdem abhängig, welche Orte sich öffnen oder schließen. Zum Abschließen des Spiels musst du alle Hauptszenen abgeschlossen haben. Beschränkte Szenen. Beschränkte Szenen sind nur begrenzte Zeit verfügbar. Die Länge hängt vom Fortgang der Hauptszenen ab. Wenn du absolut keine verpassen möchtest, musst du sie besuchen, bevor du mit der nächsten Hauptszene weitermachst. Ihr wisst also, die haben absolute Priorität für mich. Geschlossene Szenen sind momentan nicht verfügbar. Ihr Zustand ändert sich abhängig vom Fortgang der Geschichte. Sie können sich öffnen oder endgültig geschlossen werden. Tipp: Wähle erst dann die nächste Hauptszene aus, wenn du dir sicher bist, dass du nicht noch eine der beschränkten Szenen besuchen möchtest. Es kann sein, dass diese Szenen später nicht mehr verfügbar sind. Hättet ihr mir nicht sagen müssen. Das ist seine Hauptszene. Auswahl ändern. Ja, gebt mir ruhig die Illusion, als ob ich könnte. Ab zum Polizeirevier. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, Zur risking my Polizei. whole life's work. But still, it didn't feel any different. Clever. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Scheint, als wäre die Spielefirma, die das Ding produziert hat, Kapitel 1, Detour. Also, Detour wäre dann ein Umweg. I knew where to find Marty. At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. So, um meinen Gedankengang zu Ende zu führen, anhand der Namen kann ich so ungefähr schätzen, dass die Macher des Spiels wohl aus Ungarn kommen. Das klang sehr ungarisch, diese Namen. Aber bis jetzt gefällt mir das echt gut. Der Stil
Es ist nicht zu trashig gemacht. Mal gucken, was uns... Oh, guck mal, ein paar Stachelschweine. Oh, ihre Regenjacken sind ja ganz durchpiekst. Okay. Nur ein Zimmer, in dem es kein Licht gibt. Interessant. Ich glaube, das Spiel könnte Spaß machen. Vielleicht habe ich da einen Diamanten gefunden, obwohl ich einfach nur Schmutz gesucht habe. Ich sammle doch keinen Schmutz. Das mache ich nur bei Gran Turismo.